ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മലയാളികൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവരെ പരിചയമുള്ളത് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കാം. പക്ഷേ ഇന്ന് അവരെ അങ്ങനെയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ആമേൻ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ആമേനിലൂടെ ആയിരിക്കും സ്വാതിയെ ഇനി കൂടുതൽ മലയാളികൾ അറിയാൻ പോകുന്നത്. കൺകളിരണ്ടാൽ എന്ന ഒറ്റപ്പാട്ടിലൂടെ തന്നെ മലയാളികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതയായ സ്വാതിയാണ് ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ എത്തിക്കുന്നത്. ഹൈ, ഹാപ്പി ഈസ്റ്റർ. Thank you. Happy Easter to you and all the viewers also. സുബ്രഹ്മണ്യപുരം എന്ന ഒറ്റ സിനിമയിലൂടെയാണ്, അതല്ല ആദ്യത്തെ സിനിമ എങ്കിൽ കൂടിയും ആ സിനിമയിലൂടെയാണ് സ്വാതിയെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത്. ആ സിനിമയിൽ നിന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ആ ഒറ്റ പാട്ടിലൂടെയാണ് സ്വാതി എന്ന നടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ സിനിമയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ പാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ സിനിമയിലേക്കുള്ള എൻട്രി? ഹൗ ഡിഡ് യു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദാറ്റ് ഫിലിം? My entry into the film field was so long back. I feel like a relic, but it was in 2005 for a Telugu film, which didn't do so well because it was a very experimental film. Adikapram I did one supporting role. That only is what he saw and called me for Subramaniapuram. But Subramaniapuram inge avlo periya hit ani enakku theriyadu. I didn't know that for a very long time. Sissy told me 100 days it ran. So I thought engeyo oru theater la maybe 100. I didn't know that at all. But after coming here and when I was shooting for Amen also, in the location there used to be a lot of boys who used to be like Kanakalirandal. My name was only Kanakalirandal. So they used to say that, and that's when I realized, it dawned upon me that okay, so this song was so big. So പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതികളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സിനാരിയോ ഇസ് ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഓഫ് ആമീൻ. ബിക്കോസ് ആമീൻ ഇസ് ഇൻ ദ തിയേറ്റേഴ്സ് നൗ. എല്ലാവരും സ്വാതിയെ മലയാളികളിൽ ഒരാളായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിൽ നിന്നും. സോ ലെറ്റ് മീ ടോക്ക് അബൌട്ട് ആമീൻ. ഹൗ വാസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ലിജോ ആൻഡ് ദറ്റ് ക്രൂ? it was so many different things that I experienced a whole lot of emotions while doing Amen, from confusion to anxiety to happiness to tension, all of them, because only after I came here and the shooting start agala 2-3 days la shot na they gave me the chatta mundu. So that was a big confusion. That was a surprise for me because he told me it's a very retro look and it's bell bottoms and frocks and all that, and inge vanda he gave me a chatta mundu. And the chatta mundu pronunciation ke enakku or one full day took me to say that properly. I was saying chatta mundu or chattai mundu. I didn't even know how to say it properly. So that the shock of it was a little bit, and then the eye makeup. And so when I used to see my face in the Kannadi, it used to be like I'm some other girl. But the plus thing is, a lot of people said I look like a proper Mallu. That was it. Yeah, മലയാളി കുട്ടീനെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും തോന്നിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മലയാളീസ് accepted you very much. Thank you. Yeah. So that worked for that, and otherwise it was fine. I already have a very close friend here, Parvati, so she introduced me to Kuku ma'am, who helped me with the dialogues. And Abhinandan is also a very cool cameraman. Fahad is also a very light-hearted guy. So it was all well. ആദ്യം ഈ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ what did you feel about this character? What did I feel? I felt that I'm nothing like her because she's so bold and she's so confident about her love. Where do we find such love nowadays? Where you can say for sure that he loves me and I love him. Avlo confidence and clarity pole. I don't see young couples who are so sure of their love. So but Solomon and Soshana are deeply in love, and she stands up for him, and she bullies him and she bullies others, and she's always there for him. So, actually the film is depicting a year of 60s, no? 60s or 70s. adu enakku sollave illa Lijo. He just said magical realism. adu and genre na kekave illa adu varaikum. I know rom-coms and comedy thrillers, and I don't read filmmaking books and stuff, so I said
magical realism, adinna genre. So he said, no, it's magical, but it's realistic, so there's no logic. And he gave me some high fundul explanation to it. But yeah, now much later, he told me that, you know, it's in the 60s and stuff. So yeah. Actually, you enjoyed shooting in Kerala. Yes, I loved it. I enjoyed it so much that I put on 5 kilos. Then Because of Kerala food? Because of Kerala aviyal and kaplandi mithai and puttu and kanni and all these things that I used to hog over here and payasam. But yeah, I love the food, and I think that's why I look like a Malayali kutti, because I ate like a Malayali kutti also. ആക്ച്വലി മലയാളികൾക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയുമെന്ന് അറിയില്ല, ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും അറിയുന്നുണ്ടാവും. യു വാസ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രസന്റർ, യു വാസ് എ വെരി ഗുഡ് ടി വി ആങ്കർ ഓൾസോ ഇൻ മൈ ചെയർ. ഓക്കെ, കളർ സ്വാതി എന്നാണ് കുറേ നാൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനും മുമ്പത്തെ ഒരു കാര്യം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ജനിച്ചത് സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലാണ്. ഒരു ഡോക്ടർ വെച്ച പേര് സ്വെറ്റ്ലാന, ലുക്കിംഗ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. CBI agent, you've done all your homework and come. Okay, so ആ പേരിൽ നിന്നും സ്വാതിയിലേക്ക് അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം. Mom changed your name, no? So why? Because nobody could pronounce the name properly. It was Svetlana. My name was Svetlana, and in Bombay, she changed it to Swati when I was studying there, because she was like, nobody is calling you properly. They're twisting your name. But they twisted it even more than she could have imagined by making it Color Swati and Subramaniapuram Swati or Swati. So Kanakalirandal. Yeah. Now I'm Amin Swati. I'm Soshanna. So my mother thought she saved me from Svetlana, but she didn't know what I was getting into. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ക്യാരക്ടർ, when we are getting some character like that, would everybody will say that they will be doing some lots of homework, they will be going referring something. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹോംവർക്ക് വേണം എന്ന് ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ, നോട്ട് ഓൺലി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് Amin or what else we are going into different languages also. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹോംവർക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും? Yeah, I sat with Kuku ma'am and did all my scenes, and Liju also told me how much homework is required, because as a director he has a vision, and as an actor I shouldn't get too excited and overdo the homework and override his vision of it. So you should be a director's artist. Exactly. So he told me how much to do, and he said, Podum, you know that you're a Christian girl and you're a happy strong brat, so avladha podum exercise. Dialogue delivery la irundundavam korayum kudi confusions, bhayam. Oh, everything I had a confusion. My first day was a very bad day. Because I remember I called up my friend Parvati and I said, I don't know why I signed this movie, I don't want to do Malayalam movies, I don't know Malayalam and all that. Because my first take I took like 4-5 takes, and I'm used to getting it right very easily, very fast. So it was a big bashing to my ego. And my first line was Koricha Kori Kari Oriketo Cheta. Okay. But there were so many rules happening, so I took like 3-4 takes and I was so scared. But after that, everything fell in place. After the Korcha Koi curry, everything else went fine. ആ ഡയലോഗ് ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കോഴി ഫ്രൈ എന്നോ എന്തെങ്കിലും ആക്കണമായിരുന്നു അല്ലേ? Yeah, I know they could have said no, but it was Korcha Koi curry Oriketo Cheta. Now also you can't speak Shoshanna, na? Shoshanna. I say Shoshanna. In fact, when Lijo called and he said your character's name is Shoshanna, I said what? Shoshanna. I said what? He said Susan in Malayalam is Shoshanna. I said Susan. Okay, Susan is my character's name. But what about the Fahad and the co-artist? It was nice because I always thought Fahad's name is Solomon, but no, it is Solomon. So you know the pronunciation. Lo is not there. Yeah, la. Solomon. Yeah. But anyway, working with Fahad was easier than pronouncing his name, character's name. He's a nice guy. He's not too professional in the sense he's not cold, but he's not overly friendly, which is how I like it. Over friendly, you know. Idu pannu, idu saapidu, lines ipdi, you know, say it, and this is not the one. I'll get even more confused. So he gave me my space, and he's a damn good actor. ഈ സോളമനും ശോഷണ്ണയും കണ്ടുമുട്ടി പണ്ടേ.
നെക്സ്റ്റ് ഒരു തമിഴ് ഫിലിം എന്ന് പറയുന്നത് പോരാളി. പോരാളിയിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ്. എന്താ പറയുക, ശരിക്കും ഐ തിങ്ക് ഇൻ വൺ ഓഫ് യുവർ ഇൻ്റർവ്യൂസ് യു വർ സേയിങ് I was not just all of a sudden came into that movie. I was not into like that. I was just sitting in my sofa and having a call. Oh, you are doing that film, not like that. I was into that film, no? Yes. So you was mentally prepared for that character, Bharati. Yeah. Say something about Bharati. I knew they were making a movie and they've always wanted to work with me post Subramaniapuram, whether it was Pasanga or Nado Digul, whatever it was. But I didn't do any of those films. So this film they didn't give me a choice. So they said you're doing it. So I said okay. So I knew the process, that they were coming together, they were planning a script, everything was there from the beginning. And yeah, actually Bharati is an easier character to do than Tulasi. But Shoshana is my most exciting character. Shoshana. Shoshana. Oh my god, this is less of an interview and more of Malayalam tuition for me. Okay. I am thinking that അടുത്തൊരു മലയാള പടം കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയിക്കോളും. Yeah, maybe. Maybe we can say Parvati to talk you in Malayalam. Yeah, but that is better. She's a rascal and she'll learn Telugu, but she will not properly teach me Malayalam. So we have been talking about these characters. You are excited with Shoshana. Very So much so. let's talk about Shoshana more, because three characters, there's Tulasi, Bharati and Shoshana. Actually, three are into love, different types of love, Yeah. like that. It is some. Since I don't have any love, all my characters get a Oh, lot. you are. അതിലൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അല്ലേ? You are saying that you have got no love. No, I don't. Where do you have time for all that? Seriously, that's what I said. No. Everyone has only 24 hours. Lovers also has only Yeah, 24 but you hours. should meet that man who's worth it, no? Yeah. So You have I'm to very meet some Solomon, na? yeah, I have to meet a Salman. I'm very happy right now. In fact, all my friends who have boyfriends and all, they're very jealous of me because I have no responsibilities. I don't have to say good morning to anybody. There's no responsibility. I'm just myself. I just have to worry about me, not about him and his diet habits. You have to prepare some kori curry for him. Yeah, I don't If have he is to a now. Malayali. Yeah. If he's a Malayali, then I'm dead. So okay. Today, na, we are speaking. We are Yeah. sharing our thoughts. Sorry. Today Yeah, it's Easter. Easter. So every Malayali will be, every Christian Malayalis will be cooking some kori curry. They will be serving And kori curry. cake, yeah. I'll go and eat it, but that's all. Simply I can go and eat it. Yeah, and tell them how good it is. But that's about it. Okay, we are talking about these three lady characters. Basically, they are three lovers, but three different type of lovers. ഒരാള് ആദ്യം ഇപ്പോൾ if we are talking about Tulasi, she is trying to change her lover, her attitude and what he is. For his good. For his good. And talking about Bharati also, she is very strong and she want him to be like that. Yeah. And Shoshana also, it's a sincere love. What Yeah. Solomon is, she is ready to accept that because it's that time, Yeah, in 60s or yeah. 70s, the love was like that. So how do you feel the difference? How do you depict that difference? It's very easy to depict the difference because the entire setup is very different. All three of them are so different movies, whether it's even the color tone, the visual, the music, the sound, everything is completely different. So the complete responsibility is not on me. Everybody takes care of it, from the costumes to the makeup to my co-stars to the dialogues. So everybody pitches in a little bit, coach, and then the entire thing shapes up. It's a So teamwork, no? Team effort. it is a team effort, always. Okay, so you have been into three industries, Telugu, Tamil and now Malayalam, and everybody will be asking in Yeah, all the everybody, interviews you will be facing that question, what is the difference between Yeah. these three industries? Yeah, there is a lot of difference between all the three industries. Malayalam industry is very basic in a good sense. Telugu is a lot more about luxury and larger than life. And Tamil is somewhere in between both of these industries. Like I was saying, in Amen sets, when we had to have lunch, all of us would go and eat together. Like it's like a buffet. You just go serve yourself and eat. But in Andhra, even the smallest supporting artist will have an assistant
who will go bring a separate carriage, and they'll eat in a separate room. So everybody has their space. Away from life, no? Yeah, everybody has their space basically. Here everything is in front of everybody, you know. There actors have a separate room, and you have a restroom, and you have a caravan, and all that jazz. Not all films, you know, it depends on the budget of the film. There, even in Andhra, you'll have small budget films and stuff, but my experience is what I'm saying. So, Actually, you were into Tamil film too. Very good movies. Subramaniam is also a very, very good break. And even after that, എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു you will be a great, you will be a big star and busy star, not a big star actually. Busy star in Tamil, having 2-3 films at a time. But അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല സ്വാതിയുടെ. Because you, only because you are selective, I don't know whether. no, it's two things. Success has a lot of other side effects, you know, repercussions. So, because it was so successful, they only see me as Tulasi. So that's the downside of it. And everybody only came with more Madurai and blind girl, dying girl, Downy girl, you know, things like that, which is fine. But like I said, I was quite exhausted from Subramaniapuram, and I didn't want to do that again. So that is one thing. I don't have a manager, so it's not very easy to contact me. Unless I know somebody, I don't work with them. So that's how it was. Besides, I was not so serious about films then. It's a different, you know, mindset now, and I'm in a totally different space now. Yeah, that's about it. Actually, തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു you were a very good TV presenter, doing 150 episodes. Colors was your program. So അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ you are very near to the public, അവരോട് വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു career-ആണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തത്. So was it difficult, or was it you felt it easy to get into the public or doing some characters like that? Actually, with Colors, it was a call-in show. At that point of time, there were no music channels and TV call-in programs. Adalla onnu illa. So mine was the only show like that, and it was very popular. And 150 episodes is nothing. No, it's like hardly any number of episodes. But I stopped it because I was getting bored. And I didn't want people to say, once upon a time it was a nice show, ippo boring aipochu. They might as well say, that was a nice show, it stopped, pacha, it stopped. That is a better thing. I didn't have to interact much with public. Trust me, you'll think I'm a weird girl, but I just used to do it and go back. I didn't really think about it too much. Only now I know that Colors was so big. Now I know Kanakalirandal is so big. So I think success and fame takes its time to sink into people. Only after a couple of years, after you've seen failure, after you've seen struggle, that's when you appreciate that even more. Like, you come first in college and it's fine, but later when you lose a job or something, you might sit back and say, in college I used to come first. So, you know, they give you confidence, and those things only give you strength. But at that point of time, they don't sink in. ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുണ്ടാവും other than acting. Swati is also like that. നന്നായി പാടും എല്ലാവർക്കും അറിയാം. So today is a very celebration day. Oh my goodness, why do you? Because it is celebration, because it is Easter, and it is such a auspicious day, I will not sing. You have to sing because we have to make it. Somebody else will sing because it is Easter special. I have someone very special coming for you. So we'll call that special person, and that special person will sing in Malayalam. See. So what more do you want on Easter? Isn't that a good gift I'm giving? Yeah, you are giving to the audience. It's a very and to good you gift. Also. And to our camera crew also. Otherwise, he'll faint and fall down. Poor thing. Because of you, because of me too. If I sing, I said. So let her only sing. We'll call her. Okay, let's call her. Yeah, we'll call her. Chalo, let's call her. Ta-dang! ഈ സോളമനും ശോഷണ്ണയും കണ്ടുമുട്ടി പണ്ടേ. Hello. Hello. Hi. Long time. Yeah. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല ഞാൻ I'll tell. She is shooting for a film, Tamil film with Dhanush, who's directed by Bharat Bala, and A.R. Rahman is doing music, and she has some white British guy doing camera, Mark. So anyway, they were in Andaman shooting for a song. That is why she is like that. That is why she's
കുറച്ച് കോഴിക്കറി she's become. എന്താ പറഞ്ഞ കറുപ്പിന് 7 അഴകുന്നൊക്കെയല്ലേ പറയണേ. ഞാൻ അത് എംബ്രേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണ് ആ ഐഡിയ. ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒട്ടും. ഇത്രയും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നും മനസ്സിലായില്ല. പറ്റില്ല. കൊച്ചിയിൽ സ്വാതി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സമയത്ത് പോലും മാറി നിൽക്കില്ല. ഒന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളുടെ റൂമിലായിരിക്കും, അവളുടെ അമ്മയുടെ കൂടെ. So now you're speaking, so I'm just like listening. You can understand, no? Yes, What yes. she is Whenever I come to Cochin, I meet her. Whether I meet her at her house or That's she it. comes to the room. She's a smarty. No, I only understand your Malayalam. Oh, that's nice. Maybe because she's so. But I'm glad she sort of credited me a little bit with her. Of course I did, because when Armin came, I was like, "Babe, are you sure I should do it?" She's like, "Shut up and do it. It's Lijo." You know, Because ലിജോന്റെ കൂടെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡില്. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ലിജോ ഇസ് ലൈക്ക്, and I know she's like, so like it's best combination. ശരിക്കും പാർവതീനെ കുറെ നാളായി ശരിക്കും പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടിട്ട്. തമിഴ് പ്രേക്ഷകരും ഒരുപക്ഷെ ചില പടങ്ങൾക്ക് ശേഷം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 വർഷമായി തോന്നുന്നു ഒരു സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ടൈം ഓഫ്, യു നോ, യു ഫിഗർ ഔട്ട്. Why you doing this to Malayalam industry? Why you not doing any movies? No, in People are fact, thinking you're not doing movies only. പക്ഷെ I think Swathi and I are best friends because of that particular Because thing. we both are mental. We both are mental. Mental in the sense that നമ്മൾ നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയൊന്നും ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ കല ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നല്ല സിനിമകൾ വരണം എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഹോളിവുഡിലൊക്കെ ആൾക്കാർ why they go back into production and writing is because we are starving. We are like, actors are like beggars. രണ്ടുപേരും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റുകളും അത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാവും. Are she kidding me? Common Interest. common interests. Yes, common interest. You know, it's funny. We are very, very, very good friends, but we're very different and very similar. Like now she's becoming like me and I'm becoming like her. നേരെ മാറുകയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫറൻസ് ഓർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബിക്കോസ് മുമ്പ് മൂപ്പത്തീസ് ഇടുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര യെല്ലോ ആൻഡ് പിങ്ക് ആൻഡ് ഓൾ ദ I used to wear bright colors, I used to wear yellow nail polish and all. I used to wear all grey dress and black and white. അതായിരുന്നു. നേരെ മറിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാനാണിപ്പോൾ എല്ലാ കൈൻഡ് ഓഫ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ബൊഹീമിയൻ ഡ്രസ്. ഷീ ഈസ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു ബ്ലാക്ക്. തിങ്കിങ് വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ്, എന്താ പറ്റുന്നു മനസ്സിലാവണില്ല. ബട്ട് എവറിഥിങ് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അബൌട്ട് മൂവീസ്, അബൌട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ, about family. Our basics are the same, but we're Both are very different otherwise. എന്തായാലും ഈസ്റ്റർ ദിനത്തിലാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർവതി will be having some little more to talk about Easter. Yeah, talk Because about Parvati Easter. is I into know a lot Kerala, of. no? Yeah, did you paint Shoshana's അറിയാം. Shoshana. Show off. Sha. Shoshana. Did you paint Easter eggs? I did. എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ക്രിസ്ത്യൻസ് ആണ്. സോ എല്ലാ ക്രിസ്മസും ഈസ്റ്ററും അവരുടെ അപ്പൊ വീട്ടിലായിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും we are joining and going to some of our friends house. Yeah, for let's Easter go. night. Let's go. I don't know any of them, just names, but It's still always we'll go. കോഴിക്കറി and pastries and Easter eggs. We'll make Swati say that some കോഴിക്കറി. കോഴിക്കറി, yes. Yeah, we'll eat some koi curry. ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഷൂട്ട് ആൻഡമാൻസിലായിരുന്നു എന്ന് ആ പറഞ്ഞു. ഐ നോ. ഞാൻ മരിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തമിഴ് സിനിമേൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു. വേറൊരു കന്നഡ ഫിലിം ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യണു That also 22. curry, you know? അപ്പോൾ എല്ലാം റിലീസിങ് ടൈമാണ് ഇപ്പോൾ. പുതിയതൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. ഈ 1 month 2 month ബ്രേക്ക് ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. വീട്ടിലിരിക്കണം, കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കണം, നല്ലോണം കിടന്ന് ഉറങ്ങണം, ഭക്ഷണം My കഴിക്കണം, brains also. ഇവിടെ ഫോൺ വിളിച്ച് ഇല്ലാണ്ടാക്കണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മൾ തുടങ്ങിയപ്പോ we two were only there. പാർവതിയും കൂടെ ചേർന്നപ്പോഴും ശരിക്കും പാർട്ടി ക്രാഷ്. പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഒട്ടും. ശരിക്കും ആൾക്കാർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ഇരട്ട വിരുന്നെന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ. കോഴിക്കറിയും തവാക്കറിയും 2 കറിയും കൂടെ ഒരുമിച്ച്. കോഴിക്കറി. എനിവേ സ്വാതിയുടെ ഡ്രീം റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ റോൾ ഇല്ലാന്ന് ആദ്യമേ ആള് പറഞ്ഞു. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. But somebody should have a dream. I want to do work. You know, right now I am part of your destiny, then? Yeah, I want to do a lot of work. I want to get tired doing movies. I want to get sick of it. I want to do so much work. But I don't want to say that I'll only do one dream role of maybe a victimized girl. Nothing like that. Yeah. ഭ്രാന്ത്. രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെ ടയേർഡ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള വർക്ക് തന്നെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. All the very best. Thank you very much to be here. Very friendly. രണ്ടുപേരും അത്രയും നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ചു. And Swati, you was also
എനിക്കറിയില്ല പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു പക്ഷേ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തെലുഗു ഗേൾ ന്യൂ ടു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി. No, she's right. No, കുഴപ്പമില്ല. കുഴപ്പമില്ല മലയാളി കുട്ടി. Thank you, Ramya. But thank you, and you are some CBI agent. I know you're doing anchoring only on like in the front, part-time basis. in the night. No, it's night. only because who is sitting opposite to us. They are giving. This is amazing. I like the air here. Yeah, You know, it's like I'll scratch her back. She'll scratch my back. Okay, anyway, Which all will the add very much best. Thank you very much Thank and you. happy Easter. Thank you. Yeah. Happy Easter.